Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது rotation motionல NCERT example problems நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல NCERT example problem 1 and 2 னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு பிரிவா வீடியோ போடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 8 sums சால்வ் பண்றோம். First sum, give the location of the center of mass. So center of mass எதுக்கெல்லாம் கேக்குறாங்க? Sphere, cylinder, ring and cube. This is the first question. So, first NCERT example is part A. This part B is each of uniform mass density. Thus, the center of mass of the body necessarily lies inside the body. So, the first question is A. In the question B. First question, give the location of the center of mass. So, center of mass of the cylinder, ring, sphere, again so cylinder, ring and cube. So இது எல்லாத்தோட center of mass கேக்குறாங்க. இது எல்லாத்தோட center of mass பாத்தீங்கன்னா geometric center தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் center of mass. Geometric center. So இது எல்லாத்தோட center of mass எங்க reside ஆகும்? Geometric centerல தான் reside ஆகும். So first A என்னது? It is geometric center. So geometric GEO geometric center. So geometric இதோட center of mass பாத்தீங்கன்னா geometric center இங்க. அதுவே ஒரு ரிங்குக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒவ்வொருத்துக்கும் ஜியோமெட்ரியோட சென்டர் தான் நம்ம வந்து இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம். செகண்ட், does the center of mass of the body necessarily lies inside the body? அதாவது center of mass கண்டிப்பா உள்ளதான் இருக்கணுமான்னு கேக்குறாங்க. So the option is no. Center of mass can reside outside. So center of mass can reside outside. So எதனால வெளியில இருக்கலாம்? For example, hollow cylinder, hollow sphere, hollow ring. So hollow cylinder நம்ம பைப் எடுத்துக்கலாம். அந்த பைப்புக்குள்ள ஒண்ணுமே இருக்காது, உள்ள காலியா இருக்கும். அப்ப சென்டர் ஆஃப் மாஸ் உள்ள இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அப்ப சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்? அந்த பைப்புக்கு வெளியில இருக்கும். சோ அவங்க கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் எப்பயுமே உள்ளதான் இருக்கணுமா சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா? கிடையாது. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் உள்ள இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. இட் கேன் ரிசைட் அவுட் சைட் ஆல்சோ. சோ அதனாலதான் நோ, இட் கேன் ரிசைட் அவுட் சைட். சொல்லிட்டு ஹாலோஸ் எக்ஸாம்பிள், ஹாலோ சிலிண்டர், ஹாலோ ஸ்பியர் அண்ட் ஹாலோ ரிங். ஹாலோ கியூப் கூட நம்ம கொடுக்கலாம். So hollow cube னா என்னது? நம்ம ஒரு அட்டைப்பெட்டி பாக்ஸ், இப்ப கேக் வாங்குற பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஹாலோவா இருக்கும். சோ அப்ப சென்டர் ஆஃப் மாஸ் உள்ள இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த பாக்ஸ் அந்த அட்டைப்பெட்டிக்கு வெளியில இருக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு the center of mass resides on the geometric center. ஜியோமெட்ரி எந்த பொருளோட ஜியோமெட்ரி சென்டர் எதுவோ அங்கதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ரிசைட் ஆகும், அங்கதான் இருக்கும். செகண்ட் ஆப்ஷன் பி பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டிப்பா வந்து உள்ளதான் இருக்கணுமான்னு கேட்டுக்கிறாங்க. இல்ல, சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த மாதிரி ஹாலோ சிலிண்டர், ஹாலோ ஸ்பியருக்குலாம் வெளியில இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹாலோவா எடுத்துக்கினாக்கா இந்த சிலிண்டருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல வெளியில இருக்கலாம், எங்க வேணா இருக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சோ இந்த क्वेश्चनல நம்மள கேக்குறது in an hydrogen HCl molecule, hydrogen chlorine molecules, the separation between the atom of two atom is about, இது H வெச்சுக்கலாம். சோ இது chlorine atom வெச்சுக்கலாம். இதோட செப்பரேஷன் எவ்வளவு? the separation is 1.27 Armstrong. சோ இதோட தூரம் எவ்வளவு? 1.27 Armstrong. 1 Armstrong is equal to 10 power minus 10 meter. Find the appropriate location of the center of mass of the molecule
provided the chlorine atom என்ன சொல்றாங்க 35.5 times. So chlorine atom ஓட mass என்னது 35.5 mass as hydrogen atom, and nearly all the mass of an atom is concentrated. So இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க, separation between the molecule of two atom is find the appropriate location of the center of mass நம்மள கேக்குறாங்க. இந்த क्वेश्चन நம்மள என்ன கேக்குறாங்க, so let us take it that this is as x. So if hydrogen atom க்கு chlorine atom க்கு center of mass நம்ம x ன்னு எடுத்துக்கினாக்கா இங்க என்ன இருக்கும், it is 127 minus x. So we will solve this problem. இப்போ இதுக்கு center of mass நம்ம இதுக்கு ஹைட்ரஜனுக்கும் center of mass chlorine atomக்கு center of mass நம்ம x ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப இந்த 127 ல இருந்து minus x தான் chlorine atom இருக்குது. So how we can write it as ஹைட்ரஜனுக்கு, for hydrogen we will take mass as ஹைட்ரஜனோட மாஸ் என்ன வச்சுக்கலாம், நம்ம m னே வச்சுக்கலாம், distance as x. So ஹைட்ரஜனோட distance நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம், x ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப m ஹைட்ரஜனுக்கு m into x plus chlorine atom. So chlorine atom க்கு என்னது, it is hydrogen mass plus chlorine atom, it is 127 minus x. So minus x into chlorine atom 35.5 which is equal to 0. So இந்த ரெண்டு center of mass நம்ம evaluate பண்ணா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும், 0 க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். So இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணாக்கா mx plus minus 35.5x which is equal to 127 into 35.5. So என்ன செஞ்சிருக்கிற, ஃபர்ஸ்ட் இது இப்படி எழுதலாம், minus 35.x plus 127.1.27 sorry 1.27 into 35.5, just 35 multiply பண்றோம். So which is equal to 0. அப்ப எப்படி எழுதலாம், mx, so mx, so it is m minus x, so which is equal to number m minus x, m minus 35.5 okay. So we will take it as 1 minus 25 points, which is equal to 1.27 into 35. That is இங்க இருக்கிறது இங்க போச்சுனா minus 1.27. So இதுல இருந்து நம்ம x கண்டுபிடிக்கலாமா, x க்கு நம்ம காமனா எடுத்தாக்கா m minus 35.5 which is equal to minus 1.27 into 35. So what is the mass of the hydrogen? Hydrogen ஓட mass என்னவா இருக்குது, it is. So இந்த क्वेश्चन நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Let us take it as mass of hydrogen plus 1.27 minus x into chlorine atom 35.5 which is equal to 0. So இந்த இடத்துல negative sign indicates, இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா the negative sign indicates the center of mass resides in the right hand side. அதனால நம்ம என்ன செய்யலாம், நெகட்டிவ் சைனை ஒமிட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1.27 minus x 35.5. அப்ப which is equal to 1.27 into 35.5 minus x into 35.5.
So hydrogen mass என்னது m is equal to 1. Hydrogen mass is 1, that is 1 into x. So in the side கொண்டு வந்தாக்கா it will be plus 35.5 x, which is equal to 1.27 into 35.5, that is 36.5 x is equal to 1.27 into 35.5, or x is equal to 1.27 into 35.5 divided by 36.5. So அப்ப x ஓட வேல்யூ என்னது? x is equal to x is equal to 1.235 Armstrong. So இந்த வேல்யூவை நம்ம டிவைட் பண்ணாக்கா நமக்கு இது கிடைக்குது. x is equal to 1.235 Armstrong. So இங்க ஏன் நெகட்டிவ் சைன் ஒமிட் பண்றோம்னா it indicates that center of mass resides on the right hand side. அதனால தான் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் சைடு வந்து ஒமிட் பண்ணிக்கிறோம். So இந்த क्वेश्चन நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க? A child sites a stationary at one end of a long trolley. ஒரு ட்ராலில ஒரு குழந்தை உட்கார்ந்து இருக்குது uniformly with a speed. What is the speed? ஒரு ட்ராலில ஒரு குழந்தை, சோ ஒரு ட்ராலில ஒரு குழந்தை இருக்குது. So a child sites a stationary at one end of a long trolley moving with a speed v. On the smooth horizontal floor. So the floors are smooth. If the child gets up and runs above the trolley, so child எழுந்திருச்சு அந்த ட்ராலில நகர்ந்தாங்கன்னா what is the speed of the center of mass? So first நம்மள என்ன கேக்குறாங்க? Speed of the center of mass எவ்வளோ? இப்ப child எழுந்து என்ன செய்யறாங்க? If the child gets up and runs above the trolley, so ட்ராலில நடந்து போறாங்க, அவங்க வந்து ஓடினாங்கன்னா ட்ராலி போற டைரக்ஷன்லயே ஓடினாங்கன்னா இப்ப ட்ராலி பிளஸ் சைல்டோட சிஸ்டம் எவ்வளோ, ஸ்பீட் எவ்வளோ? சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா ட்ராலி பிளஸ் சைல்டோட சிஸ்டம். சோ இதோட ஸ்பீட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? v ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதோட ஸ்பீட் மூவ்ஸ் வித் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் வித் v. இப்ப இந்த சிஸ்டம்ல தான் இட் இஸ் an external. சோ இந்த சிஸ்டம்ல தான் குழந்தை எழுந்திருச்சு ட்ராலி விட்டு சாலி டைரக்ஷன்ல ஓடுது. சோ இட் ரிமைன்ஸ் unchanged as no external force acting on it. External force acting on it. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சைல்டு அந்த ட்ராலில சில்ட்ரன் இருக்குது, இருந்ததுனால அதோட ஸ்பீட் v. திரும்ப அந்த குழந்தை ஓடினாலும் the speed will remain same. So the speed is remains same, which is equal to v. So இது ஒரு பாயிண்ட். சோ இந்த ட்ராலில சில்ட்ரனும் இருக்கிறதுனால அதோட ஸ்பீட் என்னது? v. இப்ப குழந்தை எழுந்து ஓடினாலும் இட் இஸ் a part of the trolley only. இப்ப தனியா நம்ம வந்து எதுவும் ஓடல, அதனால as no external force acting on it, the speed will remains the same. That is speed எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னாக்கா it will be on the v only. So இந்த क्वेश्चन நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க? Show that the area of the triangle contained between the vector a vector cross b vector is 1/2 of the magnitude. அப்படின்னா அது இதுல எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கோ இதுல இன்னொரு பகுதி வேல்யூ இங்க இருக்குது. சோ இது ரெண்டுனா
இங்க இங்கேயும் 2, that is 1/2 of the value. So இதுல மொத்த வேல்யூ வந்து இப்ப 40னா இதுல 20, இதுல 20, that is 1/2 of the value. இதான் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு காட்ட சொல்லியிருக்காங்க. So we will draw a line such that இது எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Draw a perpendicular line OQ perpendicular to QN. சொல்லிட்டு QN க்கு perpendicular line போட்டுக்கலாம். First we will take this triangle. So இந்த triangle first நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த triangle என்னது? Q, triangle QON. So triangle QON is equal to, what is sin theta? Sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. So opposite side by hypotenuse, that is QN divided by hypotenuse is QO. So what is QN now? QN is equal to, so we know that QO is QO in a value, it is QN divided by V, because QO is equal to, இங்க நமக்கு என்னது? QO is equal to V. அப்ப QN என்னவா எழுதலாம்? QN is equal to V sin theta ன்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம். QN என்ன எழுதலாம்? V sin theta. So let us take this cross product of the whole triangle. That is modulus of A cross B cross. So what is this modulus of A cross B? That is, which is equal to sin theta by AB sin theta. Because in A, in B, it is AB sin theta. The cross product is AB sin theta. Or if you want to write it, we can write it in depth. That is OP into OQ or Q so which is equal to, so what is OP oda value என்னது? It is A cross B. OP into, we can write it as OQ நம்ம என்ன எழுதலாம்? We can write it as QN ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாம். QN. So இப்ப இதுல வந்து we will multiply and divide by 2. Multiply and divide by 2. Divide by 2. That is 2 into OP into QN. So 2 multiply பண்ணி divide பண்றேன். So நம்ம என்ன எழுதலாம்? It is 2 times OP and QN. What is 2 times OP and QM? Which is equal to, so இது நம்ம ஏரியா எழுதலாமா? 2 into OPQN. What is this? OPQN is equal to area of AD OPQ. So which is equal to area of triangle OQP. இந்த triangle. இப்போ இந்த triangle எடுத்துக்கலாம். So இதுல ஒரு பாதினா இது 2 மடங்கு இந்த ஏரியா வருது. So இதோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Prove that show that the area of the triangle contained between the vector in the vector A cross B vectorல it is 1/2. அப்ப இதுல ஒரு பங்குனா இதுல இன்னொரு பங்கு இருக்குது. So that is what 1/2 of the thing. இதுல ஒரு மடங்கு எடுத்தா இதுல பாதி, இதுல பாதி. 2 மடங்கு எடுத்தா இதுல 1, இதுல 1. So that is what the 2 times the area of the triangle OQP. So what is the area of the triangle?
Area of the triangle is area of triangle OQP, which is equal to 1 by 2 A cross B. Actually, this is what the triangle. So, in the area of the triangle of A cross B. Hence, proved. So, நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்குள்ள ட்ரையாங்கிள் வந்து நமக்கு பாதி 1/2 ஆஃப் த மேக்னிடியூட் பாதி வேல்யூ தான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யறோம், QNன்றத நம்ம ஒரு லைன் டிரா பண்ணிக்கிறோம். அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட sin θ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம், QN by OQ. நெக்ஸ்ட் sin θ இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு நமக்கு வந்து Q ஓட வேல்யூ தெரியும், இட் இஸ் B. அப்போ QN இஸ் ஈக்குவல் டு B sin θன்னு சொல்லிடுறோம். அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா A cross B வெக்டார் வந்து AB sin θ or we can write as OP QN because these are parallel Q. So now we will multiply 2. So மேலையும் கீழே நம்ம 2 ஆல டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்றோம். And then which is equal to OP QN னா என்னது, it is the area of the triangle OPN. So it is the area of the triangle OPQN. So it is the area of the triangle OQP. So area of the triangle OQ is half length, hence it is proved. So in the question நம்மள என்ன கேக்குறாங்கன்னா, show that the triangle that is A dot B cross C is equal in magnitude to the volume of the parallelepiped formed on the three vector. இந்த vector என்னது, A vector, B vector and C vector. So இதோட வால்யூம் வந்து என்னது, ஈக்குவலா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. So first நம்ம என்ன செய்யலாம், first we will take it as OA is equal to, so OA is equal to A vector, then OB is equal to B vector, so OC is equal to C vector. So which is equal to C vector. Now what is B cross C? B vector cross C vector, which is equal to BC sin 90 degree. So what is this BC sin 90 degree? Because the angle is 90 degree here. So BC sin 90 degree into n cap, where n cap is the unit vector along OA. So what will be writing? We will be writing B cross C is equal to BC sin 90 order value, it will be 1. So BC n cap, BC n cap. So now from this we will take it as A cross B cross C. So what we can write it as, this equation on the which is equal to A vector அப்படியே வச்சுக்கலாம் dot, so we can write it as BC n cap. So which is equal to A, BC we can write it as cos, angle is cos 0 into, because it is an base angle, cos 0 where n is the perpendicular magnitude unit vector. So which is equal to, it is ABC, that is A vector
dot B cross C is equal to ABC so A vector cross B vector cross C is equal to ABC இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம் they have equal magnitude volume equal the same size same number magnitude of volume of the parallel pipe. So this is what the equal volume. So நம்ம first என்ன எடுத்துக்கணும் first இந்த A cross B வந்து நம்ம define பண்ணிட்டு B cross C is equal to BC sin 90 degree because the angle formed will be of 90 degree which is equal to n vector into n is the unit vector along the OA then B cross C is equal to BCN. So இது equation ஒண்ணா எடுத்துட்டு இப்போ questionல we are substituting this BCN vector which is equal to ABC cos 0 degree. So cos 0 will be 1 because 1 இங்க அதே மாதிரி sin 90 1. So இந்த questionல நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்றது என்னன்னா find the component along the XYZ axis of the angular momentum. So what is the formula for angular momentum? Angular momentum. So L vector is equal to R vector cross P vector, position vector, where R is the position vector and P is the components of the particle moves. So in Cartesian formula நம்ம எப்படி எழுதுவோம் Cartesian form. So Cartesian formula R vector position vector எப்படி எழுதலாம் R vector is equal to xi plus yj plus zk. In terms of position vector it is px plus py plus pz. இது equation 1 வச்சுக்கலாம் இது equation 2. So what is the angular momentum now? L vector. L vector is equal to cross of P vector. So which is equal to, we can write it as R cross P. So I j k. So which is equal to x, y and z. P of x, P of y and P of z. Or I can write it as I cap is equal to first. So இந்த ரோல I நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இதையும் மறந்துட்டு so it will be yz py pz minus j cap j க்கு இது பண்ணிட்டாக்கா இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த ரோவை இதையும் இது பண்ணிடணும் we should not consider இந்த ரோவையும் இந்த காலமையும் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்ப நமக்கு வர்றது x px z pz plus k cap என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம இதையும் கன்சிடர் பண்ண கூடாது அப்ப x y px py. So what is the value of I cap is equal to or I into, so what we can write, so first இத cross பண்ணுங்க multiply பண்ணுங்க that is ypz. So இந்த சைடுல cross பண்ணும்போது we have to go with the negative symbol minus z py minus j. So இத cross பண்ணும்போது x pz. So இந்த சைடுல போகும்போது it is minus z px.
So plus k, which is equal to xpy minus ypx. So இப்போ என்ன செய்யலாம்? We can write it as தனித்தனியா எடுத்து எழுதிக்கலாம். L of x is equal to pz minus zpy. L of y is equal to x pz minus zpx. Then L of z is equal to x py minus ypx. So இந்த equation 3 வச்சுக்கலாம். இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the component of the angular momentum of the particle whose position vectors and the momentum is component like given. So நம்ம component of angular momentum கண்டுபிடிச்சாச்சு. First question is solved. So this part is solved. Show that the particle moves only in the xy plane, that is the angular momentum of z is only the z component. அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா, so angular momentum நம்ம என்ன சொல்றோம், p of x க்கும் p of y க்கும் நம்ம வந்து we have to put it as 0. Angular momentum moves depends only on the xy plane. So xy plane depend பண்ணி இருக்குதுன்னா நம்ம என்ன செய்ய போறோம், angular momentum இங்க x காம்போனன்ட்க்கும், so as the moves in the particle moves in the xy plane, xy plane la move ஆச்சுன்னா z is equal to 0, that is p of x is equal to 0. இப்ப இந்த x ல இந்த ஈக்குவேஷன்ல z வேல்யூ 0 ன்னு போடணும், p of x வேல்யூ 0 ன்னு போட்டாக்கா நமக்கு என்ன இருக்குது, இது ரெண்டுமே 0 ன்னு கிடைச்சிரும். சோ அப்ப angular momentum எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது, L of z is equal to x py minus y px. இத மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. So ஏன் இது மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது, because it has angular momentum as only z component. z component மட்டும் தான், that is xy p of x is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல போட்டாக்கா it is depends, that is x py minus y px. so இதனால தான் இது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது xy பிளேன்ல. so இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்மள என்ன கேட்டிருக்காங்க, find out the angular momentum. so the angular momentum L vector is equal to R vector cross P vector. இங்க பாத்தீங்கன்னா positions are two positions, so we will take it as P1 and P2. so which is equal to R1 vector cross P1 vector plus R2 vector cross P vector. So what is R1? R1 is the distance. So which is equal to xi cap. What is the momentum? Momentum is in the negative direction. So it is minus mv. So minus mv. So since it is in the negative direction, it will be like j. Plus what is R2? R2 is equal to x plus d. This is R2. This is R2. So it is x plus d I cap into dot position mb into j cap. Or we can write as multiplication, both same. Cross. So what we can write it as? So if we multiply this, we can write it as minus x mb I cross j plus
இதை நம்ம எதுனாக்கா x mb I cross j plus dmb I cross j. So இங்க minus xmb இங்க plus mb, we can cancel that, which is equal to dmb I cross j. So what is I cross j? We know that because I cross j is equal to k vector. So this angle, if we consider this, if this is the I vector cross j vector, then the cross product of these two will be of k vector. அதனால I cross j நம்ம என்ன எழுதலாம், k ன்னு எழுதலாம், dmb k vector. So நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, separated by distance vector angle of two particles is same whatever may be the point about which the angular momentum. So angular momentum எங்க பாயிண்டா இருந்தாலும் சரி, even if it is in the location. So நமக்கு என்ன எழுதலாம், explanation, the angular momentum here, the angular momentum so angular momentum L vector எதுல டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு, depends on the origin, on the origin னா O. so இங்க origin டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது, நம்ம origin ல இருந்து தான் கணக்கு எடுத்துக்கிறோம், and not on the position, not on the, that is whatever may be the points, not on the position of the points. So it depends only on the origin. Origin depend பண்ணி மட்டும் தான் இருக்குது angular momentum நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். இப்போ இது x axis இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கல. So that is what it is proved.